everyone. So welcome back. So we were in listening section. So your week more or less will be finishing our listening section as well, right? So let's start from where we left. I mean part 1 बाट सुरु गर्दैछौँ. Let's start it. Part 1. You will hear a woman phoning a company that converts old photographs to digital format. First, you have some time to look at questions 1 to 3. Okay, let's go through the question. This is a dialogue. So you're copying photos from digital format. So this is related to some, like developing photos or digital photo. So let's try to hear and solve the. Now listen carefully and answer questions 1 to 3. Hello, Picture Rep. Can I help you? Oh, hi. I saw your advertisement about copying pictures to disk, and I'd like a bit more information about what you do. Sure. What would you like to know? Well, I've got a box full of old family photos that's been up in the attic for years. Some of them must be 50 or 60 years old, and I'd like to get them converted to digital format. Sure, we can do that for you. Right. And what about size? The photos are all sorts of sizes. Are there any restrictions? Well, the maximum size of photo we can do with our normal service is 30 centimetres, and each picture must be at least 4 centimetres. That's the minimum we can cope with. Well, that should be fine. And some of them are in a frame. Should I take them out before I send them? Yes, please. We can't copy them otherwise. Okay. For example, photo picture wrap भनेको एउटा अब यो एउटा डिजिटल फर्मेट डिजिटल फोटो कन्भर्ट गर्ने एउटा कुनै एजेन्सी होला या कुनै शप होला सो त्यहाँ डायलग भइरहेछ बिट्विन अ म्यान एन्ड अ वुमन सो के भन्यो भने म्याक्सिमम साइज अफ द फोटो इज 30 सेन्टिमिटर र मिनिमम साइज 4 सेन्टिमिटर भन्ने त्यो एउटा फोटोको डिस्क्रिप्सन दियो भने फोटोज मस्ट नट बी इन अ ड्यास ओर एन एल्बम भनेर भन्यो होइन अब हामीले यसमा के भन्यो भने केटा केटीको कन्भर्सेसनमा चाहिँ फोटोको साइज भन्यो लाइक एउटा हाइट भन्यो विथ भन्यो अनि केमा चाहिँ हुनुहुन्न भने एल्बममा हुनुहुन्न र अर्को एउटा के कुरामा हुनुहुन्न भनेर भनेको छ है त लेट्स लिसन टु दैट एक्चुअली फील And also the photos should be fine. And some of them are in a frame. Should I take them out before I send them? Yes, please. Okay. Photos must not be in an album र फ्रेममा पनि हुनुहुन्न भनेर भनेको छ should I take them out भन्दा yes भनेपछि photos must not be in a frame or an album है त So your first answer is frame. All right. Let's go for the second one. Can't copy them otherwise. And also the photos must all be separate. They mustn't be stuck into an album. Okay, that's not a problem. So, can you give me an idea of how much this will cost? I've got about 360 photos, I think. We charge £195 for 300 to 400 photos for the basic service. Okay, and does that include the disc? Yes, one disc. Okay. अब यहाँ द कस्टको कुरा गरेको छैन द 360 फोटोजको लागि कस्ट कति हो भने द वुमन इज आस्किङ द म्यान राइट ओ द भेन्डरलाई सोधिरहेछ भने उसले के भन्यो भने देयर इज अ बल्कको एउटा साइजको मेन्सन गरेको छ 300 to 400 फोटोज भयो भने चाहिँ हि चार्जेस $195 भनेर भन्यो अब यहाँ के भनेको द कस्ट अफ 360 फोटोज त्यहाँ कतै 360 फोटोजको चाहिँ यति मेन्सन भयो इन्डिभिजुअल 360 फोटोज भनेर मेन्सन गरेको छैन राइट तर द कस्ट अफ 300 to 400 फोटोज इज 195 पाउन्ड्स भनेर भन्यो द कस्ट फर 360 भने डेफिनेटली 360 पनि 300 र 400 को बिचमा पर्यो नि त सो यो एन्सर वुड बी 195 pounds. But you can get extra ones for £5 each. That's good. So, do I need to pay when I send you the photos? No, we won't need anything until we've actually copied the pictures. Then we'll let you know how much it is, and once we've received the payments, we'll send the parcel off to you. Okay. So, अर्को question before the complete order is sent, dash is required भनेर भन्यो अनि womanले चाहिँ should I pay in advance यस्तो भने केही सोधेछ so let's listen to this है त One disc, but you can get extra ones for £5 each. That's good. So, do I need to pay when I send you the photos? No, we won't need anything until we've actually copied the pictures. Then we'll let you know how much it is,
and once we've received the payments, we'll send the parcel off to you. Okay, so the woman was inquiring, she was confused, she wanted to clear her doubt about while उसले त्यो फोटो पठाउँदा नि त्यो डिजिटल बनाउनको लागि फोटो हार्ड कपीलाई डिजिटल बनाउनको लागि फोटो पठाउँदा नै उसले पे गर्नुपर्छ कि पर्दैन भने सोद्धाखेरि चाहिँ द भेन्डर द म्यान रिप्लाइड पर्दैन यु हेभ टु सेन्ड इट we will not charge you anything unless we like process the photo and once the photo is ready, once the digital photo is ready, we will send the you can send the payment त्यसपछि मात्रै पेमेन्ट पठाएपछि we will send you the order भनेपछि before the complete order is sent payment is required. Before the complete order भनेको बनिसकेर हार्ड कपीलाई डिजिटलाइज गरिसकेपछि when the completed task is like delivered to the woman, the photo digitalized photo is delivered to the woman, त्यो बेला चाहिँ payment is required भनेपछि answer is okay, payment, either. Okay. Right. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 4 to 10. Listen to this. Instructions follow गर्नुपर्छ. He wants us to look at the question, so we must look at the question, so it will be easy for us. We sorted. Listen and answer questions 4 to 10. Is there anything else you'd like to ask about our services? Yes, I've roughly sorted out the photos into groups according to what they're about. So, can you keep them in those groups when you copy them? Sure. We'll save each group in a different folder on the disk, and if you like, you can suggest a name for each folder. So, I could have one called grandparents, for instance. Exactly. Okay, अब the woman is asking like अब धेरै photo 360 photos she is sending to them, the hard copy photos to be digitalized. So she is worried that mix हुन्छ, she'll be sending in different parcels हैन, different एउटा group बनाएर she is sending the photos अनि त्यही ग्रुपमै digitalize भएर आयो भने it will be easy for her भनेपछि अनि the guy says her that we'll be creating a folder for you, we will create a folder for you and put the photos accordingly and we can name the folders हैन भनेपछि example को लागि चाहिँ photos can be placed in the folder, example with the name of भने भन्दाखेरि यहाँ के भन्यो नि Sure. We'll save each group in a different folder on the disk, and if you like, you can suggest a name for each folder. So, I could have one called grandparents, for instance. Exactly. Okay, for example, with the name of grandparents भन्यो, grandparents. तर यसमा के केयरफुल grandparent लेखेर हुन्न है, s लेख्नुपर्छ नभए चाहिँ wrong हुन जान्छ है. And do you do anything besides scan the photos? Like, can you make any improvements? Yes, in the standard service, each photo is checked, and we can sometimes touch up the colour a bit or improve the contrast. Okay, the woman is asking like hard copy ko photo, the photo she is sending to be digitalized sometime might not be in a good quality, right? अब hard copy कहिले काहीँ कलर जान सक्छ, it might be rubbed off त्यो हुन्छ. So त्यस्तो केसमा चाहिँ can you help us भन्दाखेरि the guy said that yes, digital बनाउँदा चाहिँ they will provide a service where they will like touch up, final touch up दिएर चाहिँ त्यो बिग्रेको हार्ड कपी फोटोलाई डिजिटलाइज बनाउँदा चाहिँ दे क्यान मेक इट लुक गुड हैन, कलरहरुमा एडिट गर्न मिल्छ, कन्ट्रास्ट या लाइक ब्राइटनेसहरु सब कुरा गर्न मिल्छ भनेपछि द ड्याश एन्ड कन्ट्रास्ट क्यान बी इम्प्रुभड इफ नेसेसरी भन्यो भने द 5 नम्बरमा चाहिँ द कलर एन्ड कन्ट्रास्ट क्यान बी इम्प्रुभड भनेर भनेको छ त्यहाँ है. That can make a big difference. Okay, and some of the photos are actually quite fragile. They won't get damaged in the process, will they? No, if any look particularly fragile, we'd do them by hand. We do realise how precious these old photos can be. Okay. त्यस्तै केटीले अर्को एउटा के चाहिँ क्वेरी she threw in front of the vendor is कुनै फोटोहरु चाहिँ कुनै फ्रजाइल छ हैन. अब फोटो फ्रजाइल कस्तो हुन्छ भन्दा एकदम कुनै इम्पोर्टेन्ट फोटोज, कुनै इम्पोर्टेन्ट डेजको एनिभर्सरी यस्तो कुनै फोटोजहरु हुन्छ
त्यो फोटो चाहिँ एकदमै अब बिग्रिने कन्डिसनमा छ बिकज इट्स हार्ड कपी फोटो राइट सो त्यस्तो कन्डिसनको फोटोहरूलाई चाहिँ कसरी हाउ विल द भेन्डर टेक केयर अफ इट त्यो पिक्चर एप भने उसले चाहिँ कसरी केयर गर्छ भन्दाखेरि द म्यान सेड द्याट सी निड नट टु वरी फोटोज विच आर फ्रजाइल त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट फोटोजहरू दे नो द इम्पोर्टेन्स अफ फोटोज होइन एज अ मेमोरी ग्राफ होइन सो वाट दे डु इज त्यस्तो फ्रजाइल फोटोहरू विल बी स्क्यान बाई ह्यान्ड भनेको छ है एन्सर ह्यान्ड हो तर जस्ट लिसन टु दिस अगेन ह्यान्ड कहाँनिर भन्छ सो विल बी इजी फर यु है ओके Sure. And another thing is, no, if any look particularly fragile, we'd do them by hand. We do realise how precious these old photos can be. Sure. And another thing is we can make changes to a photo if you want. So if you want to remove an object from a photo or maybe alter the background, we can do that. Really? ओके अब यस्तै सर्भिसको कुरा गर्दाखेरि स्पेसल रिस्टोर सर्भिसमा चाहिँ अलिकति एक्स्ट्रा कस्ट तिर्यो भने चाहिँ इफ द वुमन पे सम एडिसनल कस्ट के अर्को सर्भिस पनि पाउँछ भने अब त्यो फोटो एडिट राइट अहिले लाइक फर इक्जाम्पल यु युज फोटोसप त्यस्तै गरी फोटो एडिट डिजिटलमा मात्र दे विल बी युजिङ कम्प्युटर सो दे विल बी युजिङ फोटोसप होइन त्यसमा के गर्न मिल्छ भने इट मे बी पोसिबल टु कुनै कुनै अब्जेक्ट्सहरूलाई नचाहिने फोटोमा भएको नचाहिने अब्जेक्ट्सहरूलाई चाहिँ दे क्यान रिमुभ ओर इभन चेन्ज द ब्याकग्राउन्ड रे वाउ द्याट्स ब्युटिफुल होइन ब्याकग्राउन्ड नै चेन्ज गर्न मिल्छ भनेपछि इट मे बी पोसिबल टु रिमुभ एन अब्जेक्ट फ्रम अ फोटो चेन्ज दि 7 नम्बरको एन्सर इज ब्याकग्राउन्ड है त I might be interested in that. I'll have a look through the photos and see. Oh, and talking of fixing photos, I've got a few that aren't properly in focus. Can you do anything to make that better? No, I'm afraid that's one thing we can't do. Okay. Any other information I can... ओके अब जस्तै अर्को कुरामा चाहिँ द वुमन अगेन इन्क्वायर्ड द्याट सी हेज सम फोटोज वेयर यु नो लाइक द सब्जेक्ट इज नट फोकस होइन राम्ररी फोकस भएको छैन सी माइट मिन टु से द्याट जुम भएको छैन क्लियर आएको छैन त्यस्तो केसमा चाहिँ क्यान दे एडिट बिकज दे आर द एक्सपर्ट दे आर सेङ द्याट दे क्यान इभन रिमुभ द अब्जेक्ट फ्रम द फोटो or इभन चेन्ज द ब्याकग्राउन्ड सो सी वाज भेरी होपफुल एन्ड सी आस्क्ड हिम द्याट इफ लाइक यु नो द फोकस इज नट राइट फर द फोटो क्यान दे डु इट भनेर सोद्धाखेरि मान्छेले चाहिँ के भन्यो भने अ फोटो विच इज नट करेक्टली ड्यास इज क्यानट बी फिक्स भन्यो भने फोकसको कुरामा चाहिँ दे क्यानट डु एनिथिङ रे सो यो एन्सर इज फोकस मिलेको छैन भने चाहिँ एडिट गर्ने इभन डिजिटलाइज गर्ने राम्रो एकदमै सर्भिस प्रोभाइड गर्यो भने पनि दे विल नट बी एबल टु यु नो लाइक फिक्स द फोटो विच आर नट इन करेक्टली फोकस भन्ने कुरा गरेको छ है त give you? Oh, how long will it all take? We aim to get the copying done in 10 days. Fine. Right, well, I'll get... Okay, अब अर्को कुरामा orders are completed within भन्नु र यदि कुनै टास्क दियो द वुमन लिभ्स द हार्ड कपी फोटोग्राफ टु द भेन्डर द्याट पिक्चर एप एन्ड कहिले चाहिँ लाइक त्यो डिजिटलाइज भएर कति टाइम लाग्छ टाइम पिरियडको कुरा गर्दाखेरि अर्डर्स आर कम्प्लिटेड विदिन भन्दाखेरि यहाँ के भन्यो भने 10 days भनेर भन्यो है त 10 days भनेर भन्यो अब एक्चुअली यसको लागि वी हेभ टु गो अप अब यहाँ के छ भने हेर्नु है अब सबैमा हामीले अघिदेखि एन्सर लेख्दा हामीले वान वर्ड कि नम्बर एउटा हामीले दुईवटा वर्डहरू त कहीँ पनि लेखाएको छैन अब यहाँ पनि दुईवटा वर्ड लेखा होइन है यो 10 days लेखाएको छ वर्ड त डेज भनेर त एउटै हो नि 10 होइन यो नम्बर हो डेज भनेको एउटै हो भनेपछि यहाँ हामीले रङ गरेका छैन है वान वर्ड एन्ड ओर नम्बर भनेपछि एउटा वर्ड र नम्बर चाहिँ पाइन्छ एउटा नम्बर र वर्ड दुवैसँगै लेख्नु चाहिँ पाइन्छ है सो त्यसरी नै 10 days भएको है त The photos packed up in a box and post them off to you. Right. If you've got a strong cardboard box, that's best. We've found that plastic ones sometimes break in the post. Okay. Okay. So the woman again asks the vendor, picture app, okay, how can she send the photos so that it doesn't get lost, it doesn't get damaged, or it doesn't get, you know, like rampant in a way, you know, nabigros bhane kasari bhandakari the guy suggested, the shopkeeper, or let's say the picture app ko staff suggested, plastic ma chai there is a chance kaile kahi bigrinako lagi bigrina सक्छ. So if it's possible, it would be really good if she could send the hard copy photos which she wants to be digitalized in box हैन कार्डबोर्ड बक्समा पठायो भने सजिलो हुन्छ. सो सेन्ड द फोटोज इन अ बक्स नट भन्दाखेरि उसले के को बारे नेगेटिभ कुरा गर्यो भन्दाखेरि प्लास्टिकको बारे नेगेटिभ कुरा गरे भएर योर एन्सर फर दिस इज प्लास्टिक. ओके गाइज, सो एज युजुअल आजलाई यति. सो इफ यु वान्ट टु बी पार्ट अफ दिस, call the given number and be a part of this.